Do you sometimes understand English but struggle to speak it? Maybe you're watching an English movie, you are listening to a song, or you are following a certain speech in English. And you're like, I understand everything. You understand from A to Z. But when it's your turn to speak, your mind goes blank and it is like boom. You start forgetting all the words in your head. You start getting nervous. There are some people who even start sweating. This is not strange. It is commonly shared by many people, especially our fellow Kinyarwanda speakers. But here is a good news. The good news is that speaking is a skill like all other skills. Any skill is a step-by-step process. No one was born with the ability to speak, especially the foreign languages. The languages that are not your mother tongue are some things that you need to work harder to achieve. So you don't need to go abroad. You don't need to go to USA or Canada or Australia or anywhere else abroad. The only thing you have to do is to discipline yourself, like having the proper adjustment of your day, practicing every day. So in today's video, I have prepared 7 simple but powerful tips that can change your life. These are the tips that can make you a very confident English speaker. Are you ready to learn with me? Let's go. Let's get started. Ubu noneho ushobora gufata agapapuro kawe n'ikaramu hanyuma tugahita tujyana neza. Ikintu cya mbere tugomba gukora ni ugushyira mu bikorwa. Practice speaking every day. Shyira mu bikorwa. Hora uvuga buri munsi, gira ikintu uvuga cy'icyongereza. Yes, I mean it. Vuga buri munsi, hora ushaka impamvu zose zituma uvuga. Ikintu cya mbere gituma abantu rero batabasha kwimprovinga cyangwa gutera imbere mu rurimi rw'icyongereza ni ukwipinga. Kumva ko ngo nza amagambo makeya ngo ntabwo nayakoresha. No, use the simple words you have in your head. Ayo magambo makeya ufite tangira uyakoreshe. You can use very simple sentences like I wake up at 6, I eat rice for lunch. Ushobora gukoresha interuro ntoya rwose zijyanye n'ibyo umaze kumenya nyine. Hanyuma uko iminsi igenda iza uko uzikoresha niko utazibagirwa. Buryo ururimi rurakura ariko rukura iyo rukoreshwa. You can use very simple sentences nk'izo umaze kumenya. Ariko mu buryo bwo gukomeza no kuvuga bwa practice ushobora no guhora repeating after native speakers. Repeat after native speakers. Gusubiramo aba native speakers, abantu b'abanyarurimi, abantu bavukiye mu rurimi. Ushobora kureba video zabo ugapausinga then ugasubiramo neza ibyo bari kuvuga. I'm telling you this really works. Ndakubwiza ukuri yuko ibi bintu birakora. Ni uburyo bwo gukomeza gukora practices za buri munsi. So that is the first tip and I promise you it really works. Ikindi kintu cya kabiri tugomba gukora nuko tutagomba gutinya amakosa. Don't fear mistakes. Don't fear mistakes. I repeat it, don't fear mistakes. This is not our mother tongue. Icyo tuzi neza nuko ntabwo ari ururimi rwacu rwa mbere. Ntabwo ari Ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi rwawe ushobora kuvuga mbere. Rero amakosa uko byagenda kose agomba kubaho. Amakosa rero mu rurimi linguistically amakosa niyo umuntu yigiramo. Uyu munsi uravuga ibintu bitari byo ariko uko ugenda ukora amakosa ugera noneho ku rwego rwo kumenya ko wakoze amakosa. Iyo wageze kuri urwo rwego rero uba ushobora no guheraho uyakosora. Don't fear mistakes. Witinya amakosa, witinya gukora amakosa. Mistakes are part of learning. Urugero rworoshye hari n'amakosa ubumva ari funny ariko mu kwiga ururimi ntabwo witinya. Once I was teaching my students, hari igihe nari kwigisha abanyeshuri banjye hanyuma umunyeshuri umwe aravuga ngo yesterday I saw a person drinking tobacco. Muri kumva ikosa ririmo aho ngaho. Message yatambutse ariko tobacco is not drunk, it is smoked. Yaravuze ngo nabonye umuntu ejo nabonye umuntu ari kunywa itabi. Ariko kubera ko kunywa mu Kinyarwanda ni ukunywa, nta rindi jambo tugira ryo kunywa. Kunywa nyine kunywa, to drink. Amazi mu Cyongereza
aranyobwa cyangwa n'ibindi binyobwa, ariko itabi ryo riba smoked. Mu kinyarwanda rero kuko byose ari ukunywa, habaho icyo bita overgeneralization mu rurimi mwiga ndimi. Ibyo ni ibintu byumvikana cyane, ni ikosa, ariko message yatambutse. Icy'ingenzi mu rurimi kiruta ibindi ni message. The message is the biggest part of any language. Rero message yaratambutse, ariko urumva ko yakoze ikosa, ariko ntabwo yigeze atinya gukora amakosa. And I'm telling you, he is very much improving. Ari kugenda atera imbere kubera kudatinya gukora amakosa. So the third thing is use English in real situations. Ugomba guhora ukoresha Icyongereza muri situations real. Do you understand what I mean? Icyongereza ugahora ugikoresha muri situation zawe ariko za nyazo. Ushobora kuganira n'inshuti zawe, wenda se mugiye mu isoko, cyangwa nawe ushobora no kwivugisha igihe udafite abantu bo kuvugana nabo. You have to surround yourself with English. Ugomba kwikikiza Icyongereza ahantu hose waba uri. Niba udafite umuntu muvugana, gerageza nawe wivugisha. This may sound crazy, but it is not. Ivugishe. Tekereza uvuge interuro, uyu munsi nabyutse, nkora iki ngiki, uko umunsi wanjye wagenze, and this really works, I'm telling you. Again, it is getting us back to practicing every day. You can even role play, like ordering food, asking for directions. Ushobora kwifata ukavuga ariko ngiye nko muri restaurant nshaka icyo kurya byagenda gute, ukicara ukavuga ndashaka ibyo kurya bimeze gutya na gutya. That is a very good thing while learning any language. Role play. Icare wimagine yuko hari waiter akuzana ibyo kurya, umusabe icyo ushaka mu Cyongereza cyawe uko cyaba kingana kose, ubivuge, speak it out, kuko ibi ngibi bituma na pronunciation yawe ikura. Yes, I hope you understand me. So start doing that. Another tip is to learn common phrases. Hari phrases cyangwa se itsinda ry'amagambo, amagambo runaka abakunda gukoreshwa cyane, ari common, usanga abantu bose bakunda gukoresha ayo magambo. Ugomba kuyiga. I hope you understand me. Reka mbaye nk'ingero ntoya za some phrases that are common. Can you help me? Can you help me? Ese wamfasha? Nk'ibyo ukabyiga ukabimenya. I don't understand. Ntabwo mbyumva. I don't understand. Ntabwo ndi kubyumva. I don't understand. This is the second phrase. Izi ni ingero zanjye, ariko hari n'izindi phrases ziri very common. What does this mean? Ese ibi bivuga iki? What does this mean? These are some of the common phrases. What does this mean? So you have to always learn common phrases. These phrases ugomba kuziga kugira ngo nyine ubashe kuba real. Yes, that's it. So the next tip that I have prepared for, there are actually many tips. You can listen more. Listen more. Jya kwitoza kumva cyane. Kuvuga ni byiza, ariko kumva cyane. Impamvu mbashishikariza kumva cyane nuko burya mu kumva niho nawe ukuri ibyo uvuga. Umva ababizi, ababimenye imbere yawe, the native speakers, cyangwa all the other people that may be around you. And listen more. Umva uko bavuga. Umva indirimbo. Umva ma audios. You can even watch videos. Do everything to train your ears and brain. Kubera ko mukumva ubwonko linguistically ubwonko ni nka ni twabugereranya na kuri umuntu ajya muri gym. Urabona iyo umuntu akijya muri gym atangira aterura ibintu bitoya imbaraga zitaraza, ariko ukagenda aterura byinshi, ukagenda akoresha umubiri, usanga nyine imbaraga zaraje.
ni muri urwo rwego rero n'ubwonko bukenera listening cyane, bijyana na practice. Uko ugenda ubwumvisha ikintu uyu munsi hagenda hiyongeraho akantu, the next day you do it, there is another thing that is added, gutyo ubwonko nuko nguko bukora. That's why I always encourage you to listen more. So our today's next tip is record yourself. This may sound silly. Hari abantu batajya babyumva neza, rimwe na rimwe ndi kubibwira abanyeshuri banjye, at first time they don't understand this. Ubwa mbere ntabwo babyumva, ariko iyo babikoze baza bavuga bati this is something that really works. Buri iyo umuntu ari kuvuga ururimi rutari urwe, rutari the first language, urwo twita urumama, ururimi rwawe rwa mbere, hari igihe aba yumva koko ari kuvuga neza bikwiye. Ariko wifasha amajwi, when you record yourself, that's when you tell another story. Uhita wumva another story. Bigerageze, kuza kubigerageza, we recording uri kuvuga Icyongereza, wumve neza, wiyumve. Muri uko kwi-recording rero uko ugenda ubikora day by day, niho improvement itangirira, niho ihera. Hari ijambo uvuga kumva it is not sounding properly, then you start the process of changing. That's how it is done. Kumva ijambo ntabwo rivuze neza, aho rero ni tuvuga uti reka ntangire mpindure. You nagenda recording, you even need to compare with native speakers and adjust. Uriyumva ukuvuga se uko ndi kuvuga nuko aba native speakers, abanyarurimi bavuga birahurira he? Hari igihe wumva harimo some differences, hanyuma ukadjusting, ukagenda ukosora. Uyu munsi ukosora amagambo 3, ejo 4, ejo 5. I promise you amezi 3 azajya gushira uri kuvuga uti I have really improved. Uzahita ubona yuko improving. So don't be afraid of learning and using all these tips. Ujye recordinga, biremewe, ni na byiza cyane. This is a very powerful way of learning English. And again, this is very challenging to most people. Akenshi ibintu bigora abantu, ariko ni ikintu cy'ingenzi. The last tip is to think in English. At least try to practice thinking in English. Mu gihe uri kuvuga, mu gihe uri kwi-recordinga, mu gihe practicinga na bagenzi bawe, mu gihe wicaye ushaka kwiga Icyongereza, gerageza utekereze mu Cyongereza. Ibi byo ni ibintu bita abantu mu rwobo runini, kuko burya iyo ukomeje gutekereza mu rurimi rwawe, for instance nkatwe mu Kinyarwanda, utekereza mu Kinyarwanda utranslatinga mu Cyongereza, I am telling you ntabwo rwose ibyo bintu byazatuma uba a confident English speaker nk'uko twatangiye tubivuga muri video. Translation is always a betrayal. Hari abantu bavuga yuko translation ari betrayal. Yeah. Translating ntabwo bigenda neza 100%, kuko hari ibintu biba bidahura neza mu rurimi. Wenda ni mu bishaka muzambwire dutegure video yihariye kuri translation naho bihurira n'ururimi, ariko ugomba guhora witoza kwirinda translation. Tekereza mu Cyongereza, kuko hari uburyo amagambo mu Cyongereza akurikirana bitandukanye n'uko amagambo mu Kinyarwanda akurikirana. Rero uburyo bwiza bwo kwiga ururimi kugira ngo uzagere kuri ya level yo kuba very confident, gutangira kwitoza gutekereza mu Cyongereza. Are you ready to do that? I hope you are ready. So these are our 7 tips that can change your ways of looking at language and all the stuff, your public speaking. Ndashaka yuko byibuze umuntu azaba ashobora kuba yategura imbwirwaruhame mu rurimi rw'Icyongereza. So these are very limited tips. There are plenty of many other tips tuzajya tugenda tubiganira kuri ino channel. But before I close the session of today, please ibuka gukora share, like, subscribe, mugende mugena muri comment mumbwire uko mwabibonye, hanyuma dukomeze twigane. Niba uzi n'abandi bantu bakeneye amasomo nk'aya ngaya, please share this video. Bahe ino
video uyibasangize. So I think I can call it a day. Till next time, see you, bye bye. But stay curious, stay willing to learn. Bye.